नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, समर्थ फार्मसी यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण सार्वजनिक आरोग्य विभाग भरती 2023 पद फार्मसी ऑफिसर या पदाचा 2023 चा क्वेश्चन पेपर या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहोत. आपल्याला माहित आहे 2023 नंतर आता परत 2026 मध्ये आरोग्य विभागामध्ये भरपूर साऱ्या पदांच्या वॅकन्सीज येणार आहेत आणि त्यामध्ये आपल्या फार्मसी ऑफिसरच्या सुद्धा वॅकन्सीज असणार आहेत. त्यामुळे जे फार्मसीचे विद्यार्थी या एक्झामसाठी प्रिपरेशन करत आहेत त्यांना हा 2023 चा क्वेश्चन पेपर पाहून एक्झामची एक बेसिक आयडिया येऊन जाईल. मित्रांनो, 2023 ची एक्झाम ही TCS टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस या कंपनीने कंडक्ट केली होती. मागची एक्झाम ही मित्रांनो कॉम्प्युटर बेस एक्झाम झालेली होती. एक्झामचा पॅटर्न हा 80-20 चा होता मित्रांनो. म्हणजेच मागच्या एक्झाममध्ये टोटल 100 क्वेश्चन्स होते. 100 क्वेश्चन्स पैकी 80 प्रश्न हे आपल्या टेक्निकल फार्मसीच्या सिलेबसवरती होते, तर 20 प्रश्न हे नॉन टेक्निकल, ज्यामध्ये मराठी या विषयाचे 5, इंग्रजीचे 5, बुद्धिमत्ता अंकगणित 5 आणि सामान्य ज्ञान 5 असे 20 प्रश्न हे नॉन टेक्निकल होते, तर 80 प्रश्न हे टेक्निकल होते मित्रांनो. मित्रांनो, मागच्या एक्झाममध्ये टोटल 100 प्रश्न होते. प्रत्येक प्रश्नाला 2 गुण म्हणजे 200 गुणांची एक्झाम झालेली होती मित्रांनो. आणि 100 प्रश्नासाठी तुम्हाला 120 मिनिट म्हणजे 2 तासाचा वेळ दिलेला होता. मित्रांनो, अशा प्रकारे थोडक्यात 2023 च्या फार्मसी ऑफिसरच्या एक्झामचं स्वरूप होतं. आता आपण क्वेश्चन डिस्कस करूया. फर्स्ट क्वेश्चन, द 8th edition of IP was released in 2020, 2080, 1999, 2001 आणि योग्य पर्याय होता मित्रांनो 2018. नेक्स्ट क्वेश्चन, clear pleasantly flavored hydroalcoholic preparations for internal use are called mouthwash, syrup, elixir, gargle आणि योग्य पर्याय होता मित्रांनो elixir. नेक्स्ट क्वेश्चन, insufflations are example of which type of dosage forms? Bulk solid external, bulk solid internal, unit dosage form, bulk solid both. योग्य पर्याय होता bulk solid internal. Next question, what is the concentration of formalin as a disinfectant? 5%, 12%, 9%, 25%. योग्य पर्याय होता 5%. नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्रांनो, मागच्या एक्झाम मध्ये 5 ते 6 प्रश्न असे होते ज्या क्वेश्चन्स मध्ये डिस्क्रिपन्सी होती, त्यामुळे फुल मार्क्स हे प्रत्येक स्टुडंटला अवॉर्ड केले होते. असे क्वेश्चन्स मित्रांनो जवळपास 4 ते 5 आलेले होते. हा 5 नंबरचा प्रश्न सुद्धा त्याच टाइप मध्ये होता. नेक्स्ट क्वेश्चन, requirement and guideline on clinical trials for import and manufacturing of new drug is mentioned in Schedule M, Schedule A, Schedule C, Schedule Y. आणि योग्य उत्तर होतं मित्रांनो Schedule Y. मित्रांनो, प्रत्येक एक्झाम मध्ये शेड्यूल वरती जवळपास 4 ते 5 प्रश्न येत असतात, त्यामुळे शेड्यूल आपण मुखपाठ करायचे आहेत. शेड्यूल वरती आपण एक व्हिडिओ बनवला आहे, ते आपण आपल्या चॅनल वरती जाऊन पाहू शकता. नेक्स्ट क्वेश्चन, in Europe, variations are classified as type first A, minor change, relative change, major change, moderate change. योग्य पर्याय होता minor change. Next question, which of the following is not a level of responsibility of a hospital pharmacist? Direct patient care area, central dispensing area, hospital dispensing area, patient care area. आणि योग्य पर्याय होता सेंट्रल डिस्पेन्सिंग एरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, which is a general responsibility of hospital pharmacist? Pharmacovigilance, record and billing, to coordinate overall pharmaceutical needs, conduction of educational programs. आणि योग्य पर्याय होता मित्रांनो टू कोऑर्डिनेट ओव्हरऑल फार्मास्युटिकल नीड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, या क्वेश्चन मध्ये सुद्धा मित्रांनो डिस्क्रिपन्सी होती. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Registered pharmacist means person name enter in college register after completion of course. Person name is entered in register of the state where he is carrying out profession. Person name is registered in all states. Person name is entered in register after enrolling course related to pharmacy profession. आणि योग्य पर्याय होता मित्रांनो सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Process of dispensing does not include prescribing of drug, labeling of containers, receiving a prescription, reviewing MHI and other relevant patient information. आणि योग्य पर्याय होता मित्रांनो प्रिस्क्रायबिंग ऑफ ड्रग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ डिस्पेन्सिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इन्व्हेंटरी कंट्रोल? Economize on ordering cost, keeping expired drug, smooth production, protect against stockouts. आणि योग्य पर्याय होता मित्रांनो कीपिंग एक्सपायर्ड ड्रग्स इज अ नॉट अ फंक्शन ऑफ इन्व्हेंटरी कंट्रोल. नेक्स्ट क्वेश्चन. या क्वेश्चन मध्ये सुद्धा मित्रांनो डिस्क्रिपन्सी होती, त्यामुळे आपण नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात. Relative bioavailability of first indicate complete first pass metabolism, complete distribution, complete absorption, similar bioavailability as that of reference formulation. आणि योग्य पर्याय होता मित्रांनो 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following type of allergic drug reactions is characterized by the formation of human complexes that can deposit in tissues, leading to symptoms such as skin rashes, fever, joint pain, and nephritis? Type 1 hypersensitivity, type 3 hypersensitivity, type 4 hypersensitivity, type 2 hypersensitivity. आणि योग्य पर्याय होता मित्रांनो टाइप 3 hypersensitivity. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not an associative medical service? Radiology service, nursing service, social service, blood bank. And correct answer होतो मित्रांनो social service. What is the full form of VED analysis? Very essential desirable, very essential drug, vital essential desirable, vital essential drugs. आणि योग्य पर्याय होता मित्रांनो vital essential desirable. नेक्स्ट क्वेश्चन. या क्वेश्चन मध्ये सुद्धा मित्रांनो डिस्क्रिपन्सी होती, त्याने फुल मार्क्स अवॉर्डेड झाले होते. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which class of antibiotics is generally considered the first line treatment for streptococcal pharyngitis, strep throat, due to its ability to eradicate Streptococcus pyogenes? आणि मित्रांनो योग्य पर्याय होता पेनिसिलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Total number of nominated member in DTAP, Drug Technical Advisory Board, 5, 4, 6, 8. तर DTAP मध्ये nominated member हे 5 असतात. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the formula for calculating maximum stock level? Reorder level plus reorder quantity divided by minimum consumption. Reorder level plus reorder quantity plus minimum consumption. Reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption. Reorder level plus reorder quantity minus maximum consumption. आणि मित्रांनो योग्य पर्याय होता 3 reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption. Next question. The first BP was published in 1864, 1867, 1870, 1865. आणि योग्य पर्याय होता 1864. Next question. Which of the following drug is a long-acting insulin analog used to manage diabetes, providing a steady and prolonged effect? Insulin glargine, insulin lispro, insulin aspart, regular insulin.
योग्य पर्याय मित्रांनो इन्सुलिन ग्लार्जिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाऊ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड इन अ 300 बेडेड हॉस्पिटल? 8, 12, 10, 15. आणि योग्य पर्याय होता मित्रांनो 10 फार्मासिस्ट. Next question. What is the full form of ECL? Essential Component Lists, Essential Control List, Essential Comprehensive List, Essential Consumable List. आणि योग्य पर्याय मित्रांनो Essential Consumable List. Next question. The permissible limit of solid content in water for injection is 100 ppm, 1 ppm, 0.1 ppm and 10 ppm. योग्य पर्याय होता मित्रांनो 10 ppm. Permissible limit of solid content in water for injection. Next question. What is the storage condition for vaccines? 96 to 100 degree Faraday, 36 to 40 degree Faraday, 48 to 50 degree Faraday, 30 to 32 degree Faraday. आणि योग्य पर्याय होता मित्रांनो 36 to 46 Faraday. Next question. Drug X and drug Y have a significant pharmacodynamic drug interaction. When used together, drug X potentiates the effect of drug Y, leading to excessive central nervous system depression. Both drugs act on GABA receptors. Which type of drug is Y likely to be? Antipsychotic, opioid analgesic, selective serotonin reuptake inhibitor, benzodiazepine. आणि योग्य पर्याय होता मित्रांनो बेन्झोडायझेपिन. The minimum area required for manufacturing of parental preparations is 50 square meter, 100 square meter, 70 square meter and 150 square meter. Manufacturing of parental preparations minimum area required is 150 square meter. Next question. Which one of the give dosage form is not meant for oral use? Capsule, suppositories, tablet, drops. योग्य पर्याय होता मित्रांनो सपोजिटरीज. क्वेश्चन नंबर 32 मध्ये सुद्धा मित्रांनो डिस्क्रिपन्सी होती, फुल मार्क्स अवॉर्डेड होते. नेक्स्ट क्वेश्चन. Filling operation in the manufacture of a sterile preparation is carried out in which of the following area? Class 100, class 10,000, class 1 lakh आणि class 1000. योग्य पर्याय होता मित्रांनो class 100. Next question. Which of the following classes of drug is known for its potential to cause a side effect called serotonin syndrome, characterized by symptoms such as agitation, confusion, rapid heartbeat, and elevated body temperature? Selective serotonin reuptake inhibitors, calcium channel blockers, angiotensin second receptor blockers, benzodiazepines. आणि करेक्ट आन्सर होतं मित्रांनो ऑप्शन फर्स्ट selective serotonin reuptake inhibitor. Next question. In US, the orphan drug exclusively ODE lasts for 6 years, 7 years, 8 years, 5 years. करेक्ट आन्सर होतं मित्रांनो सेकंड 7 years. Next question. Which class of antidepressant is known for its dual mechanism of action inhibiting the reuptake of both serotonin and norepinephrine and is often used in the treatment of major depressive disorder and generalized anxiety disorders? Selective serotonin reuptake inhibitor, serotonin norepinephrine reuptake inhibitor, tricyclic antidepressant, monoamine oxidase inhibitors. And correct option होतो मित्रांनो serotonin norepinephrine reuptake inhibitor. Next question. Which is the latest WHO EML? 10th EML,
21st AML, 23rd AML, 22 second AML. WHची एसेन्शियल मेडिकल लिस्ट WHची एसेन्शियल मेडिसिन लिस्ट लेटेस्ट कोणती होती? तर याचं मित्रांनो 23rd AML. Next question. Which of the following is a broad spectrum disinfectant? Benzalkonium chloride, hydrogen peroxide, isopropanol, glutaraldehyde, and the correct answer was hydrogen peroxide. Next question. Pharmacy Council of India (PCI) is constituted every 6 year, every 5 year, every year, and every 3 years. Correct answer होतं मित्रांनो every 5 years. Pharmacy Council of India constituted every 5 years. Next question. Lediments are examples of which type of dosage forms? Biphasic internal, monophasic external, biphasic external, monophasic internal. Correct answer monophasic external. What is the time interval between ordering and receiving the order card? Order interval, lead time, order time. आणि करेक्ट आन्सर होतं मित्रांनो लीड टाइम. The person who is not an ex officio member of Joint State Council is the Registrar of SPC, State Pharmacy Council, the Chief Administrative Medical Officer of each participating state, the government analyst of each participating state, the officer in charge of drug control organization of each participating state. आणि करेक्ट आन्सर होतो मित्रांनो द रजिस्ट्रार ऑफ SPC, State Pharmacy Council. Next question. Which of the following medications is commonly used in the management of congestive heart failure, primarily to reduce afterload and improve cardiac output by inhibiting the renin-angiotensin aldosterone system? Spironolactone, furosemide, angiotensin converting enzyme, EC inhibitors, digoxin. आणि करेक्ट आन्सर होतो मित्रांनो angiotensin converting enzyme, EC inhibitor. Next question. Which class of drug is associated with a rare but serious side effect known as Stevens-Johnson syndrome, a severe skin reaction that can be life-threatening? Angiotensin converting enzyme, AC inhibitors, sulfa antibiotics, non-steroidal anti-inflammatory drugs, beta-lactam antibiotics. Correct answer sulfa antibiotics. Next question. Testosterone is dangerous to take except under medical supervision is listed in Schedule X of DNC Act, Schedule O of DNC Act, Schedule G of DNC Act, and Schedule H of DNC Act. Correct answer होतो मित्रांनो Schedule G. Next question. Which of the following is the head of radiology department? Radiotherapist, MD radiologist, isotope pharmacist, radiology technician. Correct answer MD radiologist. Next question. Pharmacy Council of India comprises digest members from AICTE and UGC. 3, 4, 1, 2. And option 4, 2 correct. Next question. Which drugstore has the concept of self-service pattern? Traditional drugstore, pharmaceutical center, modern drugstore, super drugstore. Option 4. Next question. License should maintain batch manufacturing record for each batch of drug as per Schedule P, Schedule M, Schedule U, Schedule A. Licensee should maintain batch manufacturing record for each batch of drug as per. त्याचा आन्सर होतं मित्रांनो Schedule U. Next question.
Which of the following drug is a selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor used to treat fibromyalgia and chronic musculoskeletal pain? Pregabalin, gabapentin, tramadol and duloxetine. करेक्ट आन्सर होतो मित्रांनो duloxetine. Next question. Which of the following atom belong to C category in ABC analysis? या क्वेश्चन मध्ये सुद्धा डिस्क्रिप्शनची होती मित्रांनो. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात आपण. Which of the following drug is an antiarrhythmic agent used to treat life-threatening ventricular arrhythmias and is known for its significant side effects, including potential proarrhythmic effects? Propranolol, verapamil, lidocaine, and amiodarone. करेक्ट आन्सर होतो मित्रांनो amiodarone. When was Drug and Cosmetic Act established? 1950, 1965, 1970, 1940. योग्य पर्याय होता 1940. Next question. Which of these is not an OTC drug? Ondansetron, phenobarbital, acetaminophen, albendazole. Correct option second, phenobarbital. Next question. The comparison of viability between two dosage form is pharmacokinetic bioequivalence, pharmaceutical equivalence, and biopharmaceutics. Correct answer option second, bioequivalence. Next question. Which of these is not a type of purchase order? Temporary purchase order, blanket purchase order, standard purchase order, digital purchase order. Correct option होतो मित्रांनो टेम्पररी पर्चेस ऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन. MFR refers to master formula record, manufacturing formula record, master formulation record, main formulation record. MFR refers to master formula record. Next question. Standards to be compiled with by imported drug is mentioned in second schedule to the act, first schedule to the act, schedule A, schedule H. Correct option होता मित्रांनो second schedule to the act. Next question. The license for restricted sale of drug other than those specified in schedule C, C1 and X are issued in which form? And the correct answer होतं मित्रांनो 20A. Next question. Which class of anti-hyperlipidemic medications primarily works by inhibiting the enzyme HMG-CoA reductase, leading to a reduction in cholesterol synthesis and lower LDL cholesterol level? Bile acid, sequestrants, fibrates, statins, omega-3 fatty acids. आणि योग्य पर्याय होता मित्रांनो statins. Next question. The Central Council shall pay remunerations and allowance for all members of Pharmacy Council of India was amended in the Pharmacy Amendment Act 1986, the Pharmacy Amendment Act 1940, the Pharmacy Act 1948, the Pharmacy Amendment Act 1976. Okay, next question. Which of the following statement about penicillin is correct? Penicillin is primarily used to treat viral infection due to its antiviral properties. Penicillin is a macrolide antibiotic known for its broad spectrum activity against gram-negative bacteria. Penicillin is bacteriostatic, meaning it kills bacteria directly. Penicillin works by inhibiting bacterial cell wall synthesis. And correct option होतो मित्रांनो option 4. Next question. Which of the following is a part of the hospital pharmacy? Drug library, seminar hall, aseptic area, drug information center. Correct option होतो मित्रांनो aseptic area. Question number 64, discrepancy. Next question 65.
According to the updated WHO essential drug list for children, to use of chloramphenicol is recommended for severe pneumonia, acute bacterial meningitis, typhoid fever, dysentery. करेक्ट आन्सर उत्तर मित्रांनो acute bacterial meningitis. Next question. The C in CGMP refers to control clean clinical current. Correct answer होतं मित्रांनो current. Next question. Which of the following is a type of drugstore? Pharmaceutical center, public service drugstore, super prescription drugstore, modern drugstore. आणि करेक्ट आन्सर तो मित्रांनो फर्स्ट फार्मास्युटिकल सेंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which class of drug is commonly used to treat hypertension, high blood pressure, and include medications such as enalapril, lisinopril, and ramipril? Beta blocker, angiotensin converting enzyme, ACE inhibitors, diuretics, calcium channel blockers. Correct answer होतो मित्रांनो angiotensin converting enzymes, ACE inhibitors. Next question. Which of the following is not measured in acute pharmacological response study? Bioequivalence, biopharmaceutics, the comparison of bioavailability and between two dosage forms, and pharmacokinetics. आणि आन्सर होतो मित्रांनो फार्माकोकायनेटिक्स ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which class of drug is commonly used to treat fungal infection and worse by inhibiting the synthesis of ergosterol, a vital component of the fungal cell membrane? Quinolone, macrolide, tetracycline, azoles. Option 4 होतो मित्रांनो करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 71 मध्ये सुद्धा डिस्क्रिपन्सी होती मित्रांनो. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात आपण. 72. Which of the following macrolide antibiotic is known for its significant drug-drug interactions, particularly with drug metabolized by the cytochrome P450 system, leading to increased level of certain medications and potential adverse effects? Roxithromycin, erythromycin, clarithromycin, azithromycin. आणि करेक्ट आन्सर होतो मित्रांनो erythromycin. नेक्स्ट क्वेश्चन. The license for the sale retail drug other than the ones mentioned in the schedule C, C1 and X are issued in which form? Form number 20. Next question. Which of these is a surface active agent disinfectant? Formaldehyde, ethanol, sodium stearate, phenol. And correct answer होतो मित्रांनो sodium stearate option 3. Next question. Relevant regulatory body in US FDA for approval of drug. CBER, IND, CDER, BLA. आणि करेक्ट आन्सर होतो मित्रांनो CDER. Next question. Which of these is not a type of record? Patient record, financial record, legal record, budgeting record. Option 4. Next question. Penalty for false claim to be registered pharmacist on first conviction. 1 year imprisonment with RS 10,000 fine, RS 500 fine, RS 1,000 fine, 6 month imprisonment. आणि मित्रांनो आन्सर होतं ऑप्शन बी 500 फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is an example of biphasic dosage form? Syrup, suspension, powder, tablet. Option second suspension. क्वेश्चन 79 डिस्क्रिपन्सी होती मित्रांनो याची सुद्धा फुल मार्क्स अवॉर्डेड झाले होते. आणि लास्ट प्रश्न होता मित्रांनो which of the following is an inventory control method? Economic order quantity, maximum stock system, persistent inventory system, inflow outflow budget analysis. आणि करेक्ट आन्सर होतो मित्रांनो
इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. अशा प्रकारे मित्रांनो टेक्निकलचे हे 80 प्रश्न अशा टाईपचे आलेले होते 2023च्या एक्झाममध्ये. या क्वेश्चन्सवरनं मित्रांनो आपल्याला एक्झामचं प्रिपरेशन करते वेळेस कोणत्या टॉपिकवरती कशा प्रकारचे प्रश्न येतात, यामध्ये फार्माकोलॉजीचे कशा प्रकारचे प्रश्न येतात, ज्युरिस्प्रुडन्सचे कशा प्रकारचे प्रश्न येतात, सुटिक्सला किती प्रकारचं वेटेज दिलेलं आहे, ही एक बेसिक आयडिया आपल्याला या व्हिडिओमधून आलेली असेल. मित्रांनो आपण येणाऱ्या एक्झामसाठी फार्मसीच्या स्टुडंटसाठी आपण या एक्झामसाठी प्रिपरेशनसाठी दररोज आपल्या चॅनलवरती वेगवेगळे व्हिडिओ अपलोड करत असतो. सिलेबसचं फुल प्रिपरेशन आपण आपल्या चॅनलवरती करणार आहोत. आपण फर्स्ट टाइम या चॅनलला व्हिजिट दिला असताल, हा व्हिडिओ फर्स्ट टाइम पाहत असाल, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा व समर्थ फार्मसी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.